Asanteni sana. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Joel Waweru, viongozi wote wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu, Wakristo wa hapa Emmanuel Bahati, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii leo tufike hapa katika sherehe hii maalum ya kanisa yenu mpya, na nichukue nafasi hii niwaeleze ya kwamba mmejenga kanisa mrembo sana. Pongezi. You have built a very beautiful church. Ikisemekana ya kwamba ilikuwa nyumba ya mabati, kuamini itakuwa shida. Lakini nataka niwaambie pongezi sana. Wakati nilipata mwaliko wa kuja hapa, nilifurahi sana kwa sababu nilisoma kidogo. Mwenye kuniandikia aliniandikia safari yenu ya kufika hapa, vile imeelezwa na ndugu yangu hapo Bwana Njuguna, na nikasema lazima nifike hapa niwe shahidi ya bidii yenu na imani yenu kwa Mungu mpaka mkajenga kanisa hii. Na mimi nasema pongezi tena. Mimi pia nataka niwashukuru wananchi wa sehemu hii. Nilikuja hapa na Daktari Patrick na timu yetu ya UDA, tukaomba kura zenu, mkatupatia. Wacha niseme tena asante sana. Na vile mjumbe wenu amesema, sasa sisi wote kama viongozi inatubidi tujumuike, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya, tukiwa mirengo tofauti, lakini kazi yetu ni moja, ya kutumikia wananchi wa Kenya. Asante sana Askofu kwa kutueleza neno la Mungu. Nimefurahi sana kwamba tuko na historia ndefu. Tumeshiriki pamoja na wewe katika makanisa mengi hapa Nairobi. Na nashukuru pia umenikumbusha kanisa ya Kayole. Na nakumbuka hiyo wakati tulikuwa Kayole pamoja na wewe. Na sasa umesema unaenda kustaafu na ile kanisa bado haijakamilika. Mimi nataka nikueleze Askofu ya kwamba kama itabidi tu postpone siku yako ya retirement mpaka hiyo kanisa ikamilike. Lakini kwa sababu hatuna uwezo ya kupostpone ile retirement, nimeenda katika consecration ya maaskofu ya ACK. Inasemwa mpaka tarehe, mpaka saa, mpaka siku, ndio mtu asikuja akakwama kwa ofisi. So because we cannot postpone that one, then we will have to accelerate the completion of the church. Kwa hivyo na kuomba Askofu, wale wanaosimamia kanisa hiyo kule Kayole wakuja wanione kesho, alafu tukamilishe hiyo kanisa. Na tutafanya bidii. Sijui unastaafu mwezi gani Bishop? Bas 29 September tuko na muda, tutamalisha hiyo kanisa. So ili tuharakishe, utumane wale watu wanashiriki pale kama inawezekana. Kama uko na nafasi unaweza kuja na wao, ndio tupange vile tutakamilisha hiyo kanisa, kwa sababu ni jambo nzuri when we serve the church and when we serve God. Kwa hivyo tutashirikiana hivyo, na kabla hujastaafu tutaenda pale tuweze kufungua hiyo kanisa pamoja, to the glory of God. Ningependa pia kusema kwa watu wa hapa, ni kweli
mumeamua kujenga nyumba ya Mungu kabla ya manyumba zenu. Na kwa sababu ya imani yenu, nimeambiwa ya kwamba Reverend Manga aliwaambia mkijenga kanisa la Mungu, Mungu atawasaidia, manyumba zenu zitajengwa. So if it was a prophecy, mimi na huyu governor wetu tumekuja kuwaambia hiyo prophecy ya kwamba manyumba zenu zitajengwa hapa Bahati vile mmejenga kanisa la Mungu. We want to confirm that that prophecy is going to happen. Vile mnajua tuko na mpango mkubwa wa ujenzi wa manyumba katika taifa letu la Kenya. Na malengo yetu katika ujenzi wa manyumba ni mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni nafasi yetu ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 ambao wanafanya kazi katika program ya housing mahali pote tunazojenga hizi manyumba, ikiwemo hapa Nairobi. Ukienda pale Mkuru, ukienda Kibra, na sasa tutaanzisha ya Bahati, utakuta tuko na vijana maelfu wako kazini. Pale Mkuru tunajenga nyumba 15,000. Ni mahali ambapo pako chini sana. Hata watu wengi walikuwa wananiuliza hizi manyumba inatoshana na Kileleshwa na kule Lavington. Lakini tulikubaliana ya kwamba safari hii Mungu ametueleza ya kwamba tuinue wale wako chini. Ndio tukasema bottom up. Sasa hiyo bottom up iko Mkuru, tutaileta hapa Bahati. Tumeshakubaliana na governor atajenga loti ya kwanza. Na mimi nitajenga loti ya pili na ya tatu. Tayari nimeambia wizara yetu kiongozwa na Halis Wahome tuanze ushirikiano na county government. Mimi nataka nirudi hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu kuja kuanzisha nyumba hizo karibu 8,000 za Bahati hapa kwenu. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia pesa ya miaka 2 ukae mahali, lipe rent kidogo. Tukimaliza nyumba unarudi kwa nyumba yako na kazi inaendelea mbele. Hapa vile mmeambiwa, kwa wale watu karibu 400 wanaishi hapa, tutaweza kujenga nyumba hapa karibu 10,000. Actually 12,000 tunaweza kujenga hapa. Kwa hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba wale 400 wanaishi hapa wanarudi kwa manyumba yao, na vile vile Wakenya wengine wengi ambao saa hizi hawana mahali ya kuishi, wanaishi mahali vitongoji, wanaishi mahali hakuna sewage, hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, wanaishi mahali inaitwa slums. So tunataka kuhakikisha kwamba wale wanaishi katika sehemu zile tuwaondoe pale, tuwaweke katika manyumba mazuri ya estate na tuweze kusonga mbele zote kama Wakenya. Jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba town yetu, city ya Nairobi inapangwa vizuri. Hapa mkiona hapa kanisani, wall iko hapa, wall iko hapa. Vile governor amewaambia, tukipanga sasa kujenga manyumba hapa, mtapata mahali ya kutosha ya kanisa hii yenu, mtengeneze parking, mtengeneze sehemu zingine, and we can have a properly planned city. Na hapa Nairobi mpango yetu ni kuhakikisha kwamba by the end of this year
tuko na nyumba 50,000 ambazo zinajengwa in Nairobi alone. So Mheshimiwa Ladwa na timu yako ya hapa tushirikiane, hata wale watu wa Makongeni nishaketi chini na wao na tumekubaliana mpango na taratibu ya sawasawa kuhakikisha ya kwamba hii Makadara, kwanza Makadara hii ndio target yetu kubwa, kwa sababu hapa ndio tuko na ardhi ya kutosha. So hapa Makadara, before the end of the year, we will have started the construction of minimum 30,000 houses in Makadara alone. Na ni kwa sababu tunataka kuinua Wakenya wa chini, wale wanalipa rent, tunataka sasa walipe mortgage pole, badala ya kulipa miaka 20 alafu nyumba bado ni ya county ama ni ya mtu amekupatia, hiyo nyumba inakuwa yako na unaanza kuishi as an owner. My commitment is that in the next 5 years we should have 1 million new home owners in Kenya, so that we can begin to dignify the people of Kenya by making sure that we organize them and we organize their livelihoods and their living conditions so that everybody lives in dignity. Vile vile, sehemu hii yetu ya Eastlands tumekubaliana mambo yenu ya masoko iko katika mpango yetu. We gave a commitment, we are going to build 20 new markets in Nairobi tukishirikiana na county government, and we are well on course ya kazi hiyo. Vile vile tukiwa hapa, nimesikia vile Patrick MCA wenu wamesema kwamba hamuna shule ya upili, na ndio sababu nilisema hapa Nairobi, being our capital city, na tuko na shida kubwa ya watoto wa Nairobi kusoma. It is a very big concern to me as a parent kwamba tuko na watoto wengi hawana mahali ya kusoma, na ndio nilisema already, and Ladwa, you know this, nimetoa pesa 1 billion ya kujenga additional classrooms for kids of Nairobi County, na hiyo itajenga madarasa 1,000 mpya ya watoto wa Nairobi. Nitaweka tena katika budget mwaka ujao another 1 billion for another 1,000 classrooms, because I made a commitment in the next 3 years lazima tujenge madarasa mengine mapya 3,500 outside pesa ya CDF ambayo wabunge hawa wanapatiwa. So including CDF, we should be able to build more classrooms and accommodate all the children of Nairobi City. Tunafanya hivyo Kenya mzima, lakini Nairobi is special kwa sababu Nairobi bado iko na watoto wengi hawaendi shule. Just imagine. Kwa hivyo by June this year, Ladwa, tell your colleagues, by June this year, you must have built the 1,000 classrooms so that next year we do the same. And amongst the schools, sasa huyu Patrick amesema, please, kwa sababu wewe Ladwa uko na nafasi ya kujenga madarasa karibu 40 or I don't know how many, maybe about 40 in this out of the 1,000, you know. So you have an opportunity to build. So ongeza kwa hiyo madarasa ya huyu mungwana, hiyo unasema inaitwa nini pale? Morrison. Lakini mbali na ile Ladwa atakujengea, kama atakujengea madarasa 2, nitakuongezea wewe Patrick 10,000,000 ndio tujenge madarasa mengine 10 zaidi. Na nitatumana next week, waziri atakuja pale umuonyeshe mahali itajengwa hizo madarasa. So that tuwe na secondary school ya watu wa hapa Bahati. Ndio vijana wa hapa wapate nafasi ya kazi hiyo. Mimi nataka niwaeleze wazazi, as parents, we must be concerned about our children. Lazima
tushughulike na masomo na hali ya watoto wetu, kwa sababu tusiposhughulika na hiyo kazi tutakuwa tunamkosea hata Mungu, because hawa watoto tumepatiwa ni baraka, tumepatiwa na Mungu, and we must look after them. So hiyo shule ya Morrison umesema tatumana next week, we are going to build a whole new secondary school there, and I will come to vijana wa hapa na tuangalie vile tutashirikiana kwa pamoja. Mwisho, yale mambo mengine mengi ya Nairobi hapa, nataka niwahakikishie ya kwamba wakati tunapanga mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya maji, kupanga ajira ya vijana wenu, we keep Nairobi in focus. Tunahakikisha kwamba iko Nairobi iko katikati. Nasumbuka na huyu gavana wenu, saa zingine hata jana nimeongea na yeye mara 3 kwa mambo ya Nairobi. Si ndivyo gavana? Nikimwambia iko shida hapa, panga hapa, iko shida pale, panga pale, kwa sababu we want to make our city the face of our country. Mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba tutashirikiana, tutafanya hiyo kazi kwa pamoja, na mpango yetu inaambatana na mambo ya Biblia. Watu wengi hawaelewi ni kwa sababu gani tunapanga vile tunapanga. Na nataka nichukue nafasi hii niwaulize wakulima wetu ya kwamba sasa msimu wa upanzi inaanza mwezi huu. Nataka niwaeleze hakuna wasiwasi ya mambo ya mbolea. Tayari katika stores zetu sehemu mbalimbali tunapeleka sehemu ambayo inahitajika. Tuko na magunia milioni 5 ya mbolea ambayo tayari tumenunua kama serikali na wakulima watapata. Niwashukuru wakulima, mwaka uliopita walituzalishia chakula, ndio gharama ya chakula imeenda chini. Mwaka huu tena tunaongeza ×2 ile tulifanya mwaka uliopita. Kwa sababu ukisoma Mathayo, na Bishop wewe ni rafiki yangu, mimi nafuata maneno ya Biblia sana. Mathayo 25. Nataka muandike yule mwenye anajua kuandika. Mathayo 25 ukurasa wa 31, usome mpaka mwisho, nafikiri 46. Inazungumzia Judgment Day, kwamba kuna siku kila mmoja wetu atasimama mbele ya Mungu, mimi na wewe, na kutakuwa na maswali tutaulizwa pale tukisimama mbele ya Mungu. So usome vizuri, alafu ujue utachangia namna gani. Otherwise utakuwa upande ya left ya watu wa kwenda Jehanamu, ama utakuwa upande ya right ya watu ya kwenda mbinguni. Mwende msome. Mpango yetu ya kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya ni tuhakikishe vile neno la Mungu inatuambia tupate chakula, tuweze kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Mpango yetu kwa matibabu, na mumesikia vile tumepanga. Tumepitisha sheria zote, tumepitisha regulations zote. Sasa tutakuwa na mfumo mpya. Saa hizi wizara itatoa mwongozo vile kila mmoja wetu atasajiliwa katika mpango mpya wa matibabu. Ndio wale ambao hawana uwezo kabisa wa kulipia chochote pale hospitalini, sisi kama serikali ya Kenya tuwalipie na tuhakikisha kwamba wako na bima kama Wakenya wengine. Wale wanalipa kiwango cha juu tuwapunguzie kama hawana uwezo. Wale mshahara kubwa kama mimi na Zakayo na hawa wadosi tulipe zaidi, ndio tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. That is the commitment we have. Vile vile ni kupanga ajira ya vijana wetu. Na wakati tunapanga ajira ya vijana wetu, tuko na mipango karibu 4 ambayo tunapanga ajira ya hawa vijana.
housing, export of labor, digital jobs, and other interventions that we are making, including our special economic zones and also our county aggregation and industrial parks, so that we can create opportunities for young people to work in Kenya and contribute their energy, their talent, their expertise in driving the economy of our country. Haya mipango yote ni kwa sababu tunataka tukisimama mbele ya Mungu tuweze kusema we did something to make sure that nobody slept hungry. We did something to make sure that those who were sick got attention. We did something to make sure that our young people had something to do. We did something to make sure that people have water to drink. It is in the plan of God. So, Bishop amenisaidia kuniambia ya kwamba jameni, msiniite majina mara Zakayo mara nani. Lakini unajua askofu, mimi kama msomi wa Biblia, ukisoma katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 9, mstari wa Korinto wa kwanza 9, pale katika mstari wa nafikiri 19 inasema, I became a Jew so that the Jews could come along. I became everything for Christ's sake. And I want to tell you, I have no problem being called whatever name, so long as I achieve a better destiny for our country. And more importantly, kama Nehemiah angesikia Sanballat na Tobias, ukuta wa Jerusalem haingejengwa. Kwa sababu kuna Tobias, wengi wanasema hata hii mpango ya housing haina maana, hata hii mpango ya kuzalisha chakula haina maana. Na sisemi ati aladwa ni Sanballat, hapana. Nasema tu kuna wengine. So, katika hii harakati ya kujenga, tutakuwa na watu wengi ambao hawaoni mahali tunaenda. Lakini baadaye watakuja kuelewa where we are going. Sindio? So, I have absolutely no issue with whatever is being said left, right, and center. My focus is to make sure that we change our country. And I am very clear, my brother Bishop, in my mind. Mungu hajanijalia niwe rais wa Kenya ati kujaza nafasi ya mtu kuitwa rais, ama ati ndio nipate mshahara, nipate kazi. Hapana. Mungu amenipatia hii nafasi nibadilishe Kenya. And I intend to do it. And I know it is not going to be easy, but by God's grace, we are going to change this country for the better. Tutahakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Hawa vijana wetu wengi wanahangaika, hawana ajira. Tutapanga mpaka wawe na ajira. Hawa watu wanaishi katika slums. It is our duty, responsibility, kwamba na wao they live in dignity. And that is our mission. It is not going to be easy. I know that very clear. But I intend to be focused until we achieve it for the sake of our country. The same way Paul said, I became everything for the sake of the gospel of Christ. I don't mind being anything for the sake of the destiny of our country. Lazima tuungane, tushirikiane, tufanye kazi hiyo, ndio nchi yetu ya Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwashukuru sana na waomba, vile askofu amesema, mtuombee sisi wote. Kazi hiyo ya kuongoza watu wengi sio kazi rahisi, lakini Mungu atatupatia neema ya kuhakikisha kwamba tunatimiza mapenzi ya Mungu katika taifa letu la Kenya, because that is what it is. So asanteni sana. Ule Bwana Njuguna amesema nyinyi sio watu wa kuitana.
ati kujeni tusaidie hapa kujenga namna hii. Nyinyi mnafanya kazi yenu, mkimaliza mnatuita, tunakuja tunawapigia makofi. So Bwana Njuguna, hata na hivyo, kwa sababu nyinyi sio watu wa kuitana, lakini sisi saa zingine ni watu wa kujituma. So hiyo mjengo huko nayo hapo nyuma, utaniona hapo kando, takusaidia 3 uendelee na hiyo ujenzi. Ndio. Na mkimalizia mtatuita tena. Ndio. Na mkikwama njiani mtuite. Sisi ni marafiki na hatukuji hapa kwa sababu sisi ni viongozi, tunakuja hapa kwa sababu sisi ni Wakristo na tunakuja kushirikiana pamoja na nyinyi. So watu wa Bahati tunawapenda sana, tunawatakia heri, na mimi najua ya kwamba kwa maombi yenu, ushirikiano wenu na umoja wetu sote kama watu wa Kenya tutafaulu, na natarajia sana ama natamani sana tukamilishe kanisa ile ya Kayole ndio askofu wetu aweze kustaafu na heshima. So asanteni and God bless you. Naomba sasa tubaki tumesimama ili tumalizie kwa maombi, benediction. Kwa tunashiriki kwa mipango ambazo zijazo kama za Sunday School ambao wamesema. Rais, nataka kushukuru sana kwa kukubali kwa busy schedule yako kuja kufungua kanisa na kushiriki na sisi. Hiyo ni shukrani kubwa tunakupatia kama wana Makadara. Na tunakukaribisha kabisa. Wewe rais wa nchi, hauna mipaka, hapa ni kwako, Makadara ni yako, iko kaunti ya Nairobi, iko kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo karibu. Kwa nafasi hii tumepewa nafasi kidogo na sisi wanasiasa, mtaniruhusu tu niende na vile nimeambiwa na dakika ambazo nimepewa, kwa sababu rais akiwa hapa tuongee mingi, sisi ni watu wa mkono. Nitatambulisha mbunge wa Kasarani, Captain Karauri. Because of time, just wave. Mpigeni makofi. Huo ndio mbunge wetu wa Kasarani. Asante sana. Tatambua pia seneta wetu Tabitha Mtinda, seneta wetu wa kitaifa kule Senate. Pia niko na Mheshimiwa Rais ambaye tulipigana naye kwa uchaguzi uliopita, na pia ni ndugu yangu, mimi ndugu yake, Mheshimiwa Anton Waithaka. Pia nina mbunge aliyekuwa hapa ambaye pia nilichukua wakati wake, alikuwako, tumehudumu naye kwa City Hall, akawa speaker. Nimeona pia alichangia kupata plot ya hii kanisa, na hiyo ni jambo mzuri wakati alikuwa kansela. Tumpigie makofi. Mheshimiwa Benson Mtura. Pia yeye rais ni mzaliwa wa hapa, vile mimi ni mzaliwa wa Kongo kule Makongeni. Nikimalizia nataka kusema MCA wa elect hapa, nakupa dakika moja because ya rais, tafadhali. Karibu. Asanti, the President and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Governor wetu mpendwa, Deputy Governor and all the leadership wako hapa, and the church clergy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Dr. Patrick Mwangi Masharia, MCA wa hapa Bahati. Na mtukufu rais, nataka kuambia karibu sana Bahati. Umeacha makanisa mengi, ukaona uje ukae na sisi hapa leo katika hii kanisa yetu. Welcome so much Bahati, mtukufu rais. Wacha nikwambie tu kitu kidogo. Bahati ni a descendants ya Maumau. Mtukufu rais, wakati Bahati ilikuwa inaundwa, pale kulikuwa mahali kulikuwa kunaitwa Mlangoni, ambapo wale watu walikuwa wanabahatika, walikuwa wanaletwa hapa Bahati, wanafungwa na ile kamba, wanawekewa ID hapa, na hapa ndio hao watu wanaishi. Mtukufu rais, hapa Bahati tuko na so many elderly people. Mtukufu rais, na nashukuru sana kwa sababu katika ile mpango mzuri ambayo uko nayo ya health, umeleta ile kitu inaitwa Social Health Insurance Fund, ambayo imetoa ile malipo ya NHIF kutoka 500 mpaka 300.
Tunashukuru sana mtukufu rais. Mtukufu rais, pia pale katika health umeweka ile kitu inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund, ambayo mtu ambaye yuko na shida ya kansa, mtu ambaye yuko na shida ya heart disease, mtukufu rais, hii hakuna haja ya kuuza mashamba. Mtukufu rais, hii serikali yako inajali watu kama hao, wanatibiwa pale katika mahospitali zetu. Tunajua hata madaktari umeshatengeneza kitu mzuri ya kuwarudisha katika kazini. Mtukufu rais, tunakushukuru kwa kazi mzuri ambayo unafanya. Mtukufu rais, kuna kitu moja ambayo mimi lazima niongee. Na gavana wetu ambaye yuko hapa anajua. Kuna manyumba hapa ambayo ni ya county, ambayo inashirikiwa na county na yako. Mtukufu rais, hizi manyumba uko na project mzuri sana ya kututengenezea manyumba. Unajua Biblia in the book of John 14 verse 1 inasema ya kwamba baba yetu, he has good plans for us. He is preparing a house for us, and that house has enough rooms for all of us. Mtukufu rais, wakati unakuja kutengeneza hizi nyumba, mimi naomba ambao sisi ambao tuko na card holder, mkishirikiana na gavana wetu, wale ambao wako na card holder, ni nyumba 2500 utupatia 3 bedroom house for free as a way of honoring the Maumau descendants ambao walikuwa hapa. Mtukufu rais, sisi ukifanya hivyo mtukufu rais, sisi tuna support project yako 100% mkiwa na gavana wetu. Mtukufu rais, hapa mahali huko 1963 Mwai Kibaki was the president of this place. Mtukufu rais, na Mwai Kibaki wewe unaenda na njia yake ya kutengeneza economy. Mtukufu rais, angalia saa hii mafuta ilikuwa ni 250, saa hii umeshikisha iko less than 200. Mtukufu rais, angalia unga. Sasa watu wa opposition naona kitu ya kuongea, unga iko 130. Mtukufu rais, ile kitu ambayo watu walikuwa wanasema ati wanafanya biashara ya dola ilikuwa 160, sasa umeteremsha mpaka 130. Mtukufu rais, tunashukuru kwa kutengeneza economy yetu. May God bless you for the good job you are doing. Mtukufu rais, kuna hii area yetu, mimi na governor is aware, niko na 9 primary schools ambazo ni za county. Mtukufu rais, na hii area yetu hakuna secondary hata moja. Mtukufu rais, mimi naomba ni jambo tu moja, neno moja tu tatamuka katika wizara ya education, na tupate a secondary school hapa Morrison Primary School. Mtukufu rais, watoto wetu wanamaliza class 8 wanaingia kwa car wash, wanaingia kwa bodaboda because of lack of a secondary school. Governor aliajiri watu wetu kazi juzi, akaniambia pato, enda ulete vijana ambao wamemaliza form 4. Hapa kwetu watu hawajamaliza form 4 because there is no secondary school. Mtukufu rais, nena jambo moja, Alado na governor watengenezee class moja hapa Morrison Secondary, Morrison Primary, chukue na secondary school. Mtukufu rais, jambo moja la mwisho nikimalizia. Mtukufu rais, kuna soko yetu moja hapa na governor is aware, ambayo inaitwa Uhuru Market. It is very much known kwa kuproduce uniforms za Kenya mzima. Uniforms za Kenya mzima zinatengenezwa hapa Uhuru Market. And in 2011, mtukufu rais, Uhuru Market ilichomeka. Kuna block moja inaitwa block E ilichomeka, mtukufu rais. Na serikali yako kuu ilichukua under the Ministry of Social Housing, State of Department of Social Housing ilichukua hiyo soko. From 2011, 13 years to now, hiyo soko haijatengenezwa. Ilichomeka, wale traders walikuwa wanafanya kazi pale. Sasa pale kwa mahali ambayo iko parking wametengeneza vitu zinakaa matangari. Mtukufu rais, hawana mahali ya kufanya kazi. Mtukufu rais, mimi naomba serikali yako kuu iko na uwezo, unene jambo moja tu leo hapa, hiyo soko iishe. Mtukufu rais, traders wetu waweze kufanya kazi katika hii area yetu. Mtukufu rais, nikimalizia nataka kukuambia hivi, wewe ni kama Nehemia ambaye alienda kurebuild ile fallen wall ambayo ilikuwa imeanguka kule Jerusalem. Mtukufu rais, ulipata economy iko chini, umeanza kurebuild economy. Mtukufu rais, ulipata dola iko juu, umeanza kurebuild dola. Thank you so much for the good job you are doing. Mimi sina mengi ya kusema, lakini jambo la housing na education, mtukufu rais, barikiwa sana. Thank you so much na Mungu awabariki. Asante. Asante sana MCA. Wajua mtu akiona baba lazima alie kidogo. Nisahau Mheshimiwa Mark Tosha pia kwa hapa, pole sana. Na Mheshimiwa Linda wa Commercial Chambers, Mheshimiwa Linda, asante wako hapo. Na waheshimiwa wale viongozi wetu tunawatambua wote. Rais, mimi na mambo matatu kwa heshima yako, kwa sababu umekuja area yetu na nataka kupea governor nafasi yake. Na nafasi ya kwanza nitataka tu kuomba kwa njia unyenyekevu. Kuna nyumba za serikali watu wamepewa notices za kutoka. Mimi sipingi mradi wote wa nyumba isijengwe.
lakini ile muda wamepewa ya kutoka tu ndio ilikuwa inatatiza. So wananchi wa hapo wameambiwa watoke by April 31st. Na watoto walishaingia form 1, wengine waingia form 2, washaingia mashule na washalipa makaro zao. So ningeomba tu wapewe nafasi kidogo, waongezewe muda kidogo ili waweze kutoka. Kwa sababu tayari umehakikisha kwamba nyumba lazima zijengwe na tuwezi kusema la. Nasema tu kwa heshima wapewe tu nafasi wamalize mula wao watoke ili waweze pia hao kuonekana ni binadamu. Sababu deadline yao 31st. Shukrani yangu ya pili ni kwa Governor Zakayo. For the first time in Nairobi President, watu wa mtaa wameandikwa kazi. Watu wa mtaani wameandikwa kazi. Hiyo ni jambo lazima tumpongeze, na kwa sababu ako hapa ni vyema tuseme anafanya kazi na bado aongeze kufanya kazi. Nairobi yote inamsupport 100% kuona kwamba ametimiza ahadi zake. Ya mwisho nataka kukushukuru kwa sababu nasikia MC anasema opposition wanasema mambo ya tax. Tulisukuma tu tax. Sasa at least zimepungua. Hatungeongea haingepungua. Na hatukuwa tunaongea kwa ubaya. Lazima tusukume rais atupunguzie. Sisi amepunguza sasa. Si makofi kwake. Nataka kushukuru rais kwa kukubali kiongozi wangu wa chama changu cha ODM Raila Amolo Odinga kumuunga mkono kukuwa chairman wa AU. Sisi kama watu ODM tunasema asante kwa hiyo support unapatia ndugu yako Raila Amolo Odinga. Kenya inahitaji kila mtu, makabila inahitajiana, na sisi kama wewe ndio rais wetu lazima tukunge mkono, lazima tusimame na wewe. Bishop amesema neno moja, tukuombee. Umebeba Kenyans zaidi ya 50 million, ni kweli ya ulali, na sisi tutakuombea na kuona mahali unaweza songa, tutakusongesha na support. Na sisi tunasema tukiona kitu mbaya, tutasema rais, hii ni mbaya, tusaidie tubadilishe. Kwa hivyo hatuna problem kukua kwa upinzani ili tupata hapo. Hatuna problem. Sisi tunasema rais tunakupenda, hatuna shida na wewe ndio rais wetu na tutakuunga mkono. Kwa hivyo hiyo issue ya kusupport our party leader tumesema asanti. Mungu akubariki. Na pia kwa watu wa Makadara through governor, rais, kuna nyumba za city county ambazo tunaishi ndani. Pia ningeomba governor, watu wana wasiwasi kwa hizi manyumba. Hawajui ni gani inabomolewa, ni gani inaenda. Ningetaka mclarify kwa sababu kuna wale wameishi hapa kama Bahati, kuna nyumba za city county government wameishi miaka mingi na hawajui kama zinaenda ama ziendi. Naomba uwe na mkutano na wakaaji wa Kaloleni, Mbotela, Jericho, Buruburu na hapa Bahati. Uclarify tu ndio watu wakuwe kwa amani. Rais, tunakupenda, karibu tena Makadara na tunakuheshimu. Pengine wengine walikuwa nafikiria labda akija hapa atakuja kupiga rais. Bishop alishaniambia make sure usipige rais. Na mimi siwezi piga rais, hata nikamwambia Bishop hata ungeniambia sina kitu ya kumpiga sahi. Sasa kama ameshapatia kiongozi wangu support, mambo gani ingine? Sio tumetosheka? So rais asante, governor karibu, wakati wako. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Ladwa, our diocesan bishop Joel pamoja na viongozi wa kanisa, the diocesan chancellor Bwana Gishira Kibara, tumefanya kazi pamoja akiwa PS, mtukufu rais na viongozi wenzangu. Bwana asifiwe. Watu wa ACK, Bwana asifiwe. God is good all the time. Nimesikia tumechanganya service yenu, so mnikubali. Mwadhani ya Goshuo, Gaini Mwega, na Edishi Othe, Nyona ina moko tuwe hamwe. Aya. Your Excellency, thank you for being with us today. Leo ni siku ya muhimu sana kwa watu wetu wa hapa kwa kanisa yetu ya ACK Emmanuel. Na ndio maana tumekuja na viongozi wengi sana. Najua hawajapata nafasi, ningeomba kwanza MCAs wote wasimame.
ili tuone wale MCAs ambao wamekuja hapa. Kuna MCAs wengi sana, Your Excellency, tuwapigie makofi. Tuko na Dionysius MCA wa Githurai ako hapa. Tuko na ndugu yangu kutoka Spring Valley Matopeni Korea ako hapa MCA. Pale nyuma tuko na MCA Dr. Clemo kutoka Kahawa West. Tuko na Sospita kutoka Roysambu. Tuko na Mrefu Irungu Mukuru kutoka Kariokozi Wani. Tuko na Mato Mbugwa kutoka Mutwini kule Dagoretti South. Tuko na Dorin ambaye ni special elect katika chama cha UDA. Nani yako nyuma yake Simoni? Tuko na Nancy hapo nyuma yake pia special elect katika chama chetu. Tuko na cheledi wetu hapa Lydia ambaye pia ni MCA special elect. Asanti. Tuko na Eutychus kutoka Kahawa UT. Tuko na Mofire Karani Themedu kutoka Kayole 1 Kayole Central. Tuko na Kimondo kutoka Mukuru kwa Njenga. Asanti. Tuko na Cecilia ambaye ni coordinator wetu pia wa chama ya UDA, na of course tuko na Dr. Pato ambaye ndio MCA wa hapa. Your Excellency, pia tuko na wapi? Sisi unaoni Kambi? Yes, former MCA Kambi yako hapo katikati. Karibu sana, thank you for coming. Of course Mark Tosha ametambuliwa, former MCA wa hapa. Asante sana. Nani mwingine? Of course Mafirifiri yako hapa. She's been a long serving councillor, alafu akakuwa MCA wetu. Alafu of course pia tuko na MCA wetu kutoka Dandora, tunamtanga Kadhundo. Lakini yako hapa pia, karibu sana, thank you for coming. Naona Kiprugu tako hapa ambaye ni board member kule Pumwani. Nimeona Edu ako hapa, alikuwa chief agent wetu katika Makadara, he was your agent, Your Excellency. Nani mwingine? Asante. Of course tuko na Nyangi, ni vice chair wa the Liquor Control Board ya Nairobi, Judith. Asante sana. Haya, tuko na former MP wa hapa Bena Mutura. Your Excellency, Bena alikuwa mbunge wa hapa, amekuwa speaker wetu, na hii shamba Bena ndio aliweza kufanya iwe allotted kwa hii kanisa. We must recognize him. Hatungeweza kujenga kanisa hii kama sio kazi ya Bena ambaye aliweza kufanya wakati amekuwa kiongozi. Asante sana for the work that you've done for the people. Of course tuko na Anto ambaye alikuwa candidate wetu wa hapa. Unajua sasa hizi Alado anaenda Vihiga kuwa governor, na atashinda huko. Huyo najua atashinda, tunamsupport kabisa 100%. So sisi tuko na Anto. Na Anto na Bena watatuambia vile tuendelee, because now Makadara becomes ours. Asante sana. Tuko na matumaini mengi sana kwa viongozi wetu. Of course tuko na Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri. Thank you so much. Jana ilikuwa birthday yake, tulimuimbia happy birthday tukiwa hapa. Alafu sasa Embakasi West. So Mheshimiwa Ladwa Bena, asanteni, because without you we would not have done that. Mheshimiwa George Theuri ambaye ni rafiki yako sana, akaanzisha program ya social hall, na MCA Mbatia ndo akaanzisha mambo ya complex. Of course ikakwama from 2014. I came here as a nominated MP to that ground, tukisema iendelee. I was very proud yesterday kuizindua kwa sababu imekamilika, tumeka pesa. We have football, netball, basketball, yote iko hapo, na vijana wetu watapata kitu ya kufanya. Tuwapigie makofi wa viongozi wetu. The Bishop, thank you so much for today's word and the consecration of this church. Kwa washirika wa kanisa hii, hongera. Mmejitolea, mmejinyima, na vile chairman wetu wamesema wa strategic plan, when you take care of God's business, he takes care of your business. Na kwa ile kujitolea, you have built God's house first before building your own houses. Hiyo ni jambo la busara sana. Tunawapongeza. Congratulations. We are proud of you for the work that you've been able to do for the Lord. Thank you so much for the preaching, Bishop. Umehubiri vizuri sana. Pali tu nilikuwa na wasiwasi kidogo tu. Unajua kuna mahali niliona Alado akismile. Ndio alisema maandamano ya kwanza ilikuwa Palm Sunday. Watu walibeba matawi wakiandamana at the triumphal entry. Na Alado akaanza kusema, unaona hii mambo yetu ni ya Biblia.
lakini hapana. Kwa hiyo maandamano yao hawakung'oa reli, hawakung'oa kitu yoyote, hawakugonga biashara ya mtu. Ile biashara tu yenye Yesu walikataa ni kufanya biashara kwa kanisa, na akawatoa. And that's how you know, to be a leader, you don't have to be popular. Because Jesus didn't wait for consensus. He saw the wrong thing was being done, akaambia watu watoke kwa kanisa. To stop turning God's house into a house of a den of thieves. Hakungoja consensus. Alisema mtoke. Na watu wakaweza kutoka. So Joji, usitumie hiyo verse next time. Na najua hakuna next time. Because mambo ya maandamano imeisha, thanks to the wisdom of our president na ile kazi ambayo unafanya. Your Excellency, very quickly, this Makadara constituency holds the history of our country. This constituency is a reflection of the entire country, Kenya. This is the first place where apartheid began in Kenya. In 1902, St. Stephen's, ACK, ambayo ndo kanisa, one of the oldest churches, which is an Anglican church. It used to be in Parliament, where Parliament buildings is today. That's where ACK St. Stephen's was. Lakini kwa sababu wazungu hawakutaka kuingiana na Afrika, because they had All Saints Cathedral, which we still have today, wakaambia Waafrika watoke, wakuje wajenge kanisa hapa. Na ndio ikakuwa St. Stephen's. That was at the first level of segregation. As we moved ahead, after the state of emergency, Your Excellency, hawakutaka Maumau na Wakikuyu wachanganyike na Wajaluo na Waluya, wakaseparate along Jogoo Road. So this side of Kaloleni, Makongeni, and this other side, they made sure, because they could not allow people from the mountain to join the trade unions, they kept them in Kimathi, in Bahati, in Huru on this side, and on the other side they kept the other communities. And that is how Tom Mboya emerged. Because Tom Mboya ambaye alifanya kanjo, unajua Tom Mboya alikuwa kanjo kama sisi, alikuwa anasoma mita, he saw an opportunity to join the trade movement, and through that he started collecting money in a leather pouch to pay Dennis Pritt. Dennis Pritt was the lawyer of the Kenyattas. But because wazungu wakaona kuna usalama, in 1952 November 24th, walimuua kansela ambaye alikuwa kansela wa hapa. Huyo kansela alikuwa anaitwa Mbotela. Walimuua ili waseme ni Maumau wameua Mbotela, so that we start fighting between the Kikuyus and the Luos. It didn't work. The same exact year, the anniversary of Mbotela's death, pahali panaitwa Obama, hii soko ya Bama, wakaua Ofafa. Ndio maana tuko na Ofafa Jericho, Ofafa Maringo. Walipomuua wali expect tena waambie Wajaluo na Waluya ya kwamba ni Maumau wameua hao, to start retaliating. Two peacemakers emerged, and the Bible says, blessed are the peacemakers. Tom Joseph Mboya and Jaramogi Oginga Odinga. They went round Tom Mboya social, what we call Tom Mboya Social Hall. They went round Makongeni. They went round all these estates, telling the Luos not to retaliate, because it is not them who have killed. It is not the Kikuyus who have killed the Luos. Today, when you see how this constituency votes, many times, it reflects Nairobi and it reflects Kenya. I'm very happy because today, kama kuna mahali hakuna ukabila, Kenya hii ni Makadara constituency. In Makadara constituency, all communities live together in harmony. Because wamejua hapa hakuna njaa ya Mkikuyu, tofauti na ya Mluya, hakuna pothole ya Wakamba, hakuna ukosefu ya maji ya Wakale. Everyone is a Kenyan. The Republic of Kenya needs to emulate this constituency. Mchipikieni makofi kabisa. Number two, Your Excellency, and I have some of my officers, utakubali haraka haraka tu ni watambue, because the things have been asked for ni hao ndo watajibu. The chief officers and CECs wa Nairobi ambao wako hapa, tafadhali very quickly stand. I can see Musembi of Social Services and Zipora Njeri. Njeri is in charge of business and hustler opportunities. Mkae chini. What these people are asking for is truly their right, Your Excellency. And I will talk just about two things. Number one, this estate was built over time by the City Council of Nairobi. Much of it, bado ni yetu, wanatulipa rent. Wanatulipa rent, manyumba iko hapa ya Bahati, manyumba ya Kimathi, manyumba ya Jeri, manyumba ya Makongeni,
a few of them there. Of course, most of that is railway, but most of these houses ni zetu za city council na Jericho. We have embarked on a program of urban renewal, and we are partnering with you, Excellency. Hapa Bahati tuko na 19.7 acres that we are redeveloping. Na ni mzuri tuwaeleze. In those 19 acres, Your Excellency, tuko na lot 3. There's one lot of 6.3 acres ambayo itatoa nyumba 3,488. There's another lot of another 6 acres itatoa nyumba 1,000. Na lot 3 ambayo iko na watu wengi, it has 249 houses, itatupatia manyumba 1,000. Hiyo program tumekuwa tunafanya public participation, watu wameelezwa polepole that it is for our benefit because Nairobi must grow. Nairobi is changing. We must provide housing for other people. Tunaanza na lot 3 ambao tumeweza ku award Mheshimiwa Lado. Kwa hiyo lot 3 kuna watu 229. But in the entire Bahati estates I have 417 families. Hizo familia ukiangalia vizuri utapata kuna mzee alipata nyumba akapata hiyo kadi, imeenda kwa mtoto wake, imeenda kwa nephew, imebaki tu kwa familia. It keeps being handed down different generations. I know in many of our programs we are doing tenant purchase. Unalipa rent alafu nyumba inakuwa yako. Si ni kweli? Vile tumesema kama county na tumepitisha kwa cabinet ya Nairobi County. Joji na Pato. Vitu vingine si usipatie mdosi kazi ndogo. Zingine ni za governor. Mdosi yako na mambo mingi Kenya mzima. Wale wote wamekuwa kwa nyumba zetu with those allotments. When we build the houses, that house belongs to you. What you've been paying from the 50s or the 60s is your mortgage. Imeshalipwa. So ile nyumba ambayo tunajenga, tunawapatia, hakuna nyumba si bure, mumelipia. Hizo miaka zote tayari mumeshalipia hizo manyumba. So it is not a free house. Because I'll give you an example, Your Excellency. Nyumba 249 lot 3 zinanipatia nyumba 1,000. Out of the 249, they're giving us 3,000 houses. Those 3,000 houses can house those 249 wa lot 3, can house wale wa lot 2, can house wale wa lot 1. Kila mtu aingie hapo, tujenge estate mzuri. So sitakuwa ni ulafi sana nikitaka tena mwanze kulipia nyumba afresh. The houses belong to the county government. But the county government, because of trust and because of the goodwill na watu wa Islands, hizo nyumba tunawapatia. All you will be paying for is service charge. Ili mahali is official. Service charge kama ya 1,000 ama ya 500. We'll agree. All you will pay for is a service charge. Hiyo ni sawa? Ama mngependa mnunue manyumba tena mwanze tena? So that is what we are going to do. Your Excellency, we want to partner with you. Because wewe uko na housing fund. Sisi hatuna fund. Sisi zile tunajenga ni through PPP. So we have a developer who's coming ambaye anajenga hizo, kuna zile anauza, kuna zile kama 600 in lot 640 houses zinakuja kwa county tutarentisha, na kuna zile pia tunapatia wenyewe. But once we clear these other lots, please from your fund let us build these houses together. At least tujenge lot 2 ama hata lot 1, we can build those houses. Before, and I'm very grateful, na ningependa watu wa Nairobi wasikize, kulikuwa na restriction ya height ya manyumba sana sana karibu na airport. Hii Isili Air Base coming down this way. Niliomba rais tulipozindua manyumba za Kiambio na pia manyumba za hapa Kamkunji, that the reason those the air base built zamani was to evacuate the president sale ya emergency. Akitoka State House kama kuna dignitary, wakati emergency apelekwe haraka haraka Isili apandishwe ndege. Nikamwambia rais, leo ukajaribu utakwama hapo kwa traffic. That it can't work. You know, you cannot be evacuated through Isili anymore. So tutole your restriction. I'm very happy. Rais amesikia akakubali. The height restriction has been removed. We are going to go up even up until 25 floors. Kwa hizi manyumba tunajenga. Na watu wa Nairobi waelewe vizuri. Kwa nimesikia watu wakilalamika pande ya Kileleshwa, pande ya Lavington, ati manyumba yetu ilikuwa 1 story, ilikuwa nyumba ndogo, sasa apartment imekuja. Nairobi is 696 square kilometers. In 2050, Nairobi itakuwa na population ya 10.5 million people. Tutapanua Nairobi? Hapana. The only place we have to go is up. Hiyo ndo ardhi tumebaki nayo, hiyo ndo hewa tumebaki nayo. The only thing we need to do, and I'm glad we are working with you, ni kuongeza mambo ya sewerage, mambo ya maji, mambo ya drainage,
ili zile nyumba ambazo tunajenga ziko na capacity ya kufanya siwa na kufanya pia maji ifike. Tumekuwa na shida ya maji Nairobi kwa muda mrefu sana. Nairobi receives 500 million liters per day, 525. Na tunahitaji 870. Huyu rais wetu nataka tumshukuru sana. Tulishikana naye vile tuliingia kwa ofisi, nikamwambia tusaidie Northern Collector 1 ilikuwa imekwama. Akatusaidia tukalipa watu well leaves. Northern Collector 1 ambayo inatoka Murang'a inatuletea 140 million liters of water extra of what we have. Saizi your excellency imebaki 1.5 kilometers. In 6 weeks it can be done if you help us push Athi Water to do it. Juzi nimekata I've asked for Kenya to give us permission to do an open cut. They gave us ambayo ilikuwa imezuia kazi kufanywa. Valves zimetoka nje. In the next less than 2 months more water is coming to Nairobi. Wale wanapata maji mara 2 watapata sasa mara 4. Wale wanapata mara 4 wanaweza pata wiki mzima, and we move on. Ya pili ambayo umetufanyia excellency, nikimaliza mambo ya maji, ulitusaidia. I told you I found donors, you helped us align it with treasury. Tumepata $100 million ya Nairobi County kufanya Northern Collector 2 na Maragua 4. Northern Collector 2 na Maragua 4 itatongezea 220 million liters of water in the next 3 years. Your Excellency, if you support us, in the next 3 years, shida ya maji Nairobi itasomwa kwa vitabu ya historia. And then moving forward, let us plan the next million liters because Nairobi is growing and the future will not plan itself. Ya mwisho, Your Excellency, kwa sababu leo ni siku ya furaha. And I'm really grateful and honored that kanisa imetambua ya kwamba the church is the salt of the earth. And being the salt of the earth, lazima kanisa iwe ndani ya maneno ya wananchi because you offer leadership. That is why makanisa mengi ambayo yuko hapa played a strong part in the liberation, including the Anglican Church. If you look at the former bishops, Gitari and other bishops, they played a part. Because the salt must be mixed in the food for you to eat it. Hawezi kula chakula, alafu kule chumvi baadaye. So it's good for you to know the things of the world and the leadership that God has given us. Your Excellency, tumekuwa na shida ya madaktari. Na juzi, najua watu walisikia nikiambia madaktari wa Nairobi warudi kazini. Your Excellency, health is devolved. The national government has policy and 4 hospitals. Kenyatta Hospital, Spinal Injury Hospital, Mathare Mental Hospital, and I think Eldoret, or 1 more, 5. The other hospitals are counties. Nairobi have more than 160 hospitals. Madaktari wa Nairobi niliwaambia, because they walikuwa wanagoma mambo 4, si ndio? Ya kwanza wanataka interns wapelekwe kwa hospitali. Kwambia interns sio kazi ya county ya Nairobi. Ule amekuandika kazi. Interns ni national government. Na wale wanafaa kugoma mambo ya interns ni madaktari wa Kenyatta. Hizo national sio zetu. Number 2, walikuwa wanagoma wapate insurance. Madaktari wenu Nairobi County wanapata the best comprehensive insurance in this country, Excellency. We give them proper comprehensive insurance, each of them worth 2 billion every year for all my staff. Ya 3 walikuwa wanagoma ni mshahara kuchelewa. Hapa kuna wafanyikazi wa Nairobi. In fact, kama kuna mfanyikazi wa Nairobi uko na deni yako, uko na deni yake, ako na pesa yako, na akwambia hajalipo, anakudanganya. Wanaliponga on time. Wanalipo on time kila mwaka, kila mwezi. Asikudanganya ati hajalipo bado. So the doctors of Nairobi, you get your insurance, your salary is on time. Why are you rioting or striking because of a different employer? I told them, the people of Nairobi, juzi nilikuwa Mama Lucy Hospital, usiku, midnight. Then I went to Pumwani. I went to Mbagathi. At Mbagathi, a lady who had dilated could not be served by the locum nurses who we had there. Wakapiga simu Kenyatta, akakataliwa. The family took her on Uber. I don't know if she survived. And I've asked them to find that lady. Her life was at risk. Yet our doctors have no reason to be on strike in Nairobi. Your Excellency, what you're doing at the national level, tafadhali utuma wa madaktari warudi kwa county zao to the employers. I will deal with mine in Nairobi. And I've told them, if you're interested in serving Nairobians, because hawa mimi niko na contract na watu wa Nairobi kuwapatia huduma, tumeweka madawa. Hospitali hata hapa iko na madawa for the first time. We're hiring these people. We are paying them. If you're a doctor and you're interested in working in Nairobi, be in hospital. I told them that on Thursday. On Friday, I had 60% of them reporting back to work. They came back to work. Monday, nimeandika barua ya wale 40%, watuambie kama wanataka kazi. Kama wataki, kuna wengi wanataka kazi ya kuwa daktari. Nao tutawaandika. As you sort out the issues, if you want to be in solidarity with the National Union, you can be in solidarity without keeping the lives of Nairobians at risk. Na unalipwa mshahara, na uko na insurance. Na wale ambao wa NMS tumewaandika.
So tafadhali madaktari wetu warudi. Your Excellency, help us. That national forum is not even constitutional, because you strike against your employer. The employers are the counties. Let them come to every county. Every county must have the agreement with the local union of the doctors, and as Nairobi we are ready for that. So Excellency, asante sana, karibu. Kwa hayo maneno mengi sana, lakini maneno ambayo inatusumbua kama wananchi, inatuuma, tuko na furaha. Sasa Bishop ameomba hii ardhi hapa wapate parking. Na nimeona Alado pia hajakataa, na Pato hajakataa, na Bena alianza. Tutakapoanza hii mambo ya housing yetu, na hakuna mtu anabomolewa nyumba. There's no eviction. It is just a relocation. When the first blocks are done, na kuna nyumba yako unaingia. Tutakapofanya hivyo, hakuna kuvunja mafirifiri, hakuna kuvunjia mtu nyumba. Once we do that and we have space, we will bring it to the cabinet of the county, and I'm sure the county, because rais wetu ametufunza umuhimu wa kanisa, tutaweza kuwapatia nafasi kuexpand kanisa yetu ili tupate pia space na parking hapo. Your Excellency, unakumbuka pia ndugu zako hapa juu PCA walikuomba, na hii Makadara mko na bahati sana. Yaani rais amekuja kanisa mara mbili kwa hii constituency moja tayari, na kuna constituency 290. Pia walikuomba Excellency, kuna mjengo inaendelea national government that side. They also wanted some space, and I know you had a good answer for them. Situko pamoja watu wangu wa Bahati. Toyamwe. Tuendelee pamoja namna hiyo. Ama ni aje? Mungu awabariki sana. Sasa next time hatutangoja mtuite mchango, inakaa muitangi watu mchango. Tutakuja tu wenyewe na tupeane support kwa ile kazi ambayo iko hapa. Kwa hayo mengi, na najua ni mengi, Your Excellency,